Om Jnanatimidandasha Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. So, we are very, very happy to be back here with you wonderful devotees. Ние сме много щастливи, че отново сме с вас тук, прекрасни предано отдадени. We do not feel that we have come to Sofia, Bulgaria. Ние не се чувстваме, че сякаш сме дошли в София, България. We feel that we have come to Vrindavan. Ние чувстваме, че сме дошли в Вриндаван. Wherever the devotees of the Lord are, serving the Lord with great joy and enthusiasm. Където предано отданите на Бога служат на лотосовите нозе на Бога с голяма радост и ентусиазъм. Chanting and dancing an emotional love of God. Танцувайки и възпявайки в емоционална любов към Бога. That place is not in this material world. Това място не принадлежи на този материален свят. That place is truly Sri Vrindavan Dham. Това място наистина е Шри Вриндаван Dham. So somehow Krishna has blessed us that we've been allowed to enter into this sacred dham. И по един или друг начин Кришна ни е благословил да можем да влезем в тази свещена дама. So that we can share the nectar of Krishna consciousness with you all. Така че да можем да споделим нектара на Кришна съзнание с всички вас. There are 6 different loving exchanges given by Rupa Goswami. Има 6 различни вида обмяна на любов, дадени от Шрила Рупа Госвами. To give gifts to the devotees, to receive gifts from the devotees. Да се дават подаръци на преданодарите и също да се получават подаръци от тях. But you know that gift doesn't just mean a physical object. Но подарък не означава само физически обект. It also means service. Това също означава и служене. You're giving the gift of your time for another Vaishnava. That is a gift. Давайки своето време за друг вайшнава, това също е един дар. So then we also serve prasadam to the devotees. Освен това, ние също така сервираме прасадам на предано отдадените. We accept prasadam from the lotus hands of the devotees. Ние приемаме прасадам от лотосовите ръце на предано отдадените. We reveal our hearts to the devotees. Разкриваме своите сърца на другите предани. And we hear very submissively when the devotees reveal their hearts to us. И слушаме много смирено, когато предано отдадените разкриват своите сърца на нас. So in this way, by these 6 loving exchanges, и по този начин, чрез тези 6 вида обмяна на любов, our pure love of Godhead will become more and more manifest. Нашата чиста любов към Бога повече и повече ще се прояви. Srila Prabhupada always quoted the English saying, if you love me, love my dog. Шрила Прабхупад винаги е цитирал тази английска поговорка, ако ме обичаш, обичай моето куче. So we cannot say, I love Krishna, but I hate the devotees. Не можем да кажем, аз обичам Кришна, но аз мразя предано отдадените. We can only love Krishna to the extent that we actually love the devotees. Ние можем да обичаме Кришна до степента, в която ние действително обичаме неговите предано отдадени. So that is the actual purpose of the International Society for Krishna Consciousness. И това е истинската цел на международното общество за Кришна съзнание. It is the most sublime, the most wonderful opportunity to enter into the network of loving exchange for the devotees. Това е най-възвишената и най-прекрасната възможност да влезем в тази мрежа на любов, на обмяна между предано отдадените. Just like butter, if it's hard, you can't really relish it. Както едно масло, ако то е твърдо, вие не можете да му се насладите истински. You may have some very nice homemade bread. Може да имате много хубав, добре направен домашен хляб. And you want to butter that bread to make it even more tasty. И вие искате да го намажете с масло, за да бъде дори по-вкусен. But if that butter is frozen solid, then you can't get the advantage of that butter. Но ако това масло е замръзнало, тогава вие не можете да се възползвате от него. So when that butter is very soft, Но когато маслото е много меко,
then it will spread very nicely on your homemade bread. Тогава вие може да го намажете много хубаво върху домашния си хляб. And you can enjoy the taste of bread and butter. И може да се насладите на вкуса на масло с хляб. So, if our hearts are hard, they are like that butter, the frozen butter. Ако сърцата ни са твърди, те са като това замръзналото масло. Even though Krishna consciousness is the most relishable thing, въпреки че Кришна съзнание е най-приятното нещо, if our hearts are hard, we cannot taste the nectar. Ако сърцата ни са твърди, тогава ние не можем да вкусим от нектара. Therefore, we have to make our hearts very soft. Затова ние трябва да направим сърцата си много меки. And that softness of the heart comes by loving exchanges with Vaishnavas. А тази мекота на сърцето, тя се проявява от любовните взаимоотношения с преданно дадените. So, Mataji and I are very, very happy that we get to come here and be in the midst of such a wonderful, loving family of devotees. Затова Матаджи и аз, ние сме много щастливи, че сме дошли тук да бъдем сред такова любящо семейство от преданно дадени. I don't know about Mataji, but I know coming here today just melted my heart to be with all of you and see the wonderful mood that you have. Не знам за Матаджи, но аз се почувствах, сърцето ми се разтопи, когато дойдох. Even though I have a very hard, wicked heart. Сърцето ми се разтопи, когато дойдох тук и видях посрещането, което ми. Seeing all you soft-hearted Vaishnavas just made my heart go soft. Когато видях всички вас тук, Вайшнави, сърцето ми просто се размекна. So that just as you are relishing the nectar, I can also relish the nectar. И така както вие вкусвате нектара, така и аз мога да вкуся този нектар. And then in that soft condition, we can chant Hare Krishna mantra. И тогава, когато в това състояние, ние можем да възпяваме Харе Кришна мантра. And it will ooze with so much nectar that the whole universe cannot even contain it. И тогава от толкова нектар ще има в това възпяване, че дори цялата вселена не може да го побере. Just like the ultimate gulab jamun. Това е като така съвършения гулаб джамун. Actually, the holy name contains so much nectar. Действително святото име съдържа изключително много нектар. That the entire universe cannot contain him. Толкова много, че цялата вселена не може да го задържи. There's so much sweetness. So why we are not tasting it? Има толкова много сладост. Защо не можем да я вкусиме? Because we are maintaining hard-hearted consciousness. Защото ние поддържаме такова. So we simply have to master the art of always having a soft heart. Затова ние трябва да усвоиме това изкуство винаги да оставаме с меко сърце. In this material world, the more you become soft-hearted, the more you become exploited. В този материален свят, колкото по-мекосърдечен е човек, толкова повече го експлоатират. So in this material world, for so-called survival, people become very hard-hearted. В този материален свят, заради така нареченото оцеляване, хората стават много куравосърдечни. And therefore everyone is very, very miserable. И по тази причина всички са много страдат, нещастни. But Krishna consciousness is just the opposite of material consciousness. Но Кришна съзнание е точно противоположното на материалното съзнание. Krishna consciousness, the more you become soft-hearted, the more you advance. Кришна съзнание, колко повече се размеква сърцето на преданно, толкова повече напредва той. Therefore we pray. Trinadapi sanichena, tarorapi sahishnena, amanina manadena kirtaniya sadhati. We want the heart to become so soft in complete total humility. Ние затова се молиме, сърцето ни да стане толкова меко и пропито със смирение.
Because that will enable us to taste unlimited nectar. Защото това ще ни позволи да изпитаме безграничен нектар от святото име. So I just wanted to give a few brief words to say how much we appreciate the wonderful way you have greeted us. Просто исках да кажа няколко кратки думи за това колко оценяваме прекрасното посрещане. Actually, we do not feel deserving of such nice greeting. Всъщност ние не се чувстваме достойни за такова хубаво посрещане. Actually, all the credit, whatever we are, all the credit goes completely to Srila Prabhupada, not to us. Всъщност целият кредит, който ни се отдава нас, всъщност той отива за Шрила Прабхупада, той не е за нас. So whatever honor and respect you have offered, we simply offer that all to Srila Prabhupada. Така че каквато почит и уважение вие ни предложихте, ние предпратихме към Шрила Прабхупада. So we can ask now if there's any questions. Сега може, ако имате някакви въпроси, да зададете. Now we can go on to the next program. Maybe we can take, maybe there's some prashadam. Тогава, ако има някакъв прасадам, you want some prashadam? Да минем към следващия. So I understand you're giving a seminar tonight? Well, with your blessings. Huh? With your blessings, I can speak some. All success to you. So it's nice you've come here to enliven the devotees. Thank you very much. My service. Много благодаря, че сте дошъл да окуражавате, да съживявате преданните тук. So then I guess we go to the next program. Thank you very much, Hare Krishna. Oh, questions. I would like to ask something, but I don't know what. He said he would like to ask something, but he doesn't know what to say. You don't know what question to ask. Well, there's a question you can ask when you want to inquire, but you don't know what to inquire. You can ask this question: what is the you can ask this question: what question should I ask? That is a question. Ако човек не знае какъв въпрос да зададе, той може да зададе следния въпрос. Какъв въпрос трябва да задам? Това е въпрос. That's a question. What question should I ask? Това е един въпрос. Какъв въпрос да задам? Actually, you should ask how you can become a pure devotee. That's what you should be asking. Всъщност ти трябва да зададеш въпроса как да стана чист предан отдаден. That now I am in the darkness of ignorance, and what is the method how I can get out of this ignorance and become a pure devotee? Сега се намирам в мрака на невежеството и въпросът е как да се измъкна от това, за да стана чист предан отдаден. Tamasima Jyotirgama, one should come out of the darkness into the light. So we should ask how to get out of this darkness. Така че ние трябва да питаме как да се измъкнем от това невежество, да излезем на. Those are the kind of questions to ask. Това са въпросите, които трябва да задавам. Question. Аз искам да попитам, може ли да ме извадите от невежеството и от мрака на този материален свят? Jai Jagannath Baladev Subhadra Shishi Gaurnitai Ki Jai. Като ми станете духовен учител и ми дадете посвещение. He's asking very nice He said, can you take me out from the darkness of ignorance by becoming my spiritual master and give me initiation? That's what I call enthusiasm. Това се нарича ентусиазъм. Actually, my godbrother Dhananjaya Prabhu, when he was a young bhakta in London, there was one class. He had just joined the movement, and he asked Srila Prabhupada. There was questions
And Prabhupada said, any questions? He said, yes, when can I get initiated? Всъщност моят духовен брат Дананджия Прабу, когато той беше млад бакта и тък му се беше присъединил към движението и Шрила Прабхупад дава лекции, попитал за въпроси и неговия въпрос бил кога мога да бъда посветен. We have a standard procedure of observing you and seeing if you're actually steady and ready. Are you chanting 16 rounds regularly? Има такава процедура, която трябва да наблюдаваме. Дали възпяваш 16 кръга редовно на Махамантра? Ще ви обясня какво правя. I will explain what I'm doing actually. He said he will explain what he's doing actually. So you're not chanting 16 rounds regularly now? Така че 16 кръга не ги правя редовно. Защото получавам болки в глава. He's not doing it regularly because... Alright, so you have to become fixed in your sadhana, and then you can, once you become steady in chanting 16 rounds and following our principles, then when your local temple president recommends you to the spiritual master, then you can be initiated. Веднъж, щом започнеш да мантруваш редовно по 16 кръга и да следваш регулиращите принципи, тогава някой от местните авторитети в храма може да те препоръча за посвещение. But in the meantime, you're welcome to derive as much inspiration as you can. Но междувременно, to become fixed in chanting and following the principle. Междувременно, докато това се случи, ти можеш да извлечеш колкото искаш вдъхновение и... We're very much happy to see that you want to get out of this material existence. Ние много се радваме да видим, че ти искаш да се измъкнеш от това материално съществуване. 20 години вече се опитвам да го направя. Спазвам всички принципи. Правя 3 пъти киртан. Предлагам прасада правя. Обаче специално 16-те кръга спрях да ги правя, защото получавам болки в главата. He says he is trying already 20 years to we can meet with you personally later and see how we can guide you. По-късно може лично да се срещнем и да видим какви наставления може да дадем. Yes. Any other questions? Yes. Как най-добре може да удовлетворим Санкаршан Прабу, докато той е в България? Това е моят най-искрен въпрос. His most sincere question is how we can please you during your stay in Bulgaria. If you do everything according to the instructions of Srila Prabhupada, ако правите всичко според инструкциите на Шрила Прабхупад, when I see that Prabhupada is happy, then I become happy. И ако аз видя, че Шрила Прабхупад е щастлив, тогава и аз ставам щастлив. Do everything in such a way that Prabhupada will be very, very pleased, and then I will automatically be pleased. И просто правете всичко така, че Прабхупад да е много удовлетворен и автоматично и аз ще бъда удовлетворен. Because my only pleasure is his pleasure. Защото моето единствено удоволствие е неговото удоволствие. Simply do everything. You read Prabhupada's books, and whatever Prabhupada says in his books, that you do. Така че просто четете книгите на Шрила Прабхупад и каквото казва Шрила Прабхупад. That gives me the highest pleasure. Това ми дава най-висшето удоволствие. If someone tries to please me in such a way that is not according to pleasing Prabhupada, then I will never be pleased by them. Ако някой се опита да ме удовлетвори не според инструкциите на Шрила Прабхупад, аз никога няма да съм удовлетворен. By acting in such a way that Srila Prabhupada is pleased, then I'm very, very happy. Но ако човек действа така, че Шрила Прабхупад да е удовлетворен, тогава става много, много щастлив. Next question. Question? Yes. Как да бъдем щастливи в Кришна съзнание, постоянно, как да бъдем винаги ентусиазирани въпреки трудностите? How can we be always happy in Krishna consciousness despite all Always happy? Yeah, at every moment, despite the difficulties. Yes. There's a very simple formula how to always be happy in Krishna consciousness. Има една много проста формула как винаги да си щастлив в Кришна съзнание. Sometimes my students inquire from me. They say that I'm chanting, but I'm not relishing the nectar. What am I doing wrong?
Често моите ученици ме питат какво грешно правя. Аз мантрувам своите кръгове, но не вкусвам нектара. I want to taste the nectar, but yet I'm not tasting it. What's wrong? What am I doing wrong? Аз мантрувам своите кръгове, но не мога да вкуся нектара. Каква грешка допускам? And I tell them this, the problem is you want to taste the nectar. И аз им казвам, проблема е, че вие искате да вкусите този нектар. You want to enjoy the holy names. Вие искате да се наслаждавате на святите имена. You want to enjoy Krishna consciousness. Вие искате да се наслаждавате на Кришна съзнание. But who is the actual enjoyer? You or Krishna? Но кой е истинския наслаждаващ? Ти или Кришна? As long as I'm trying to be the enjoyer, I want to enjoy Krishna consciousness. Why am I not enjoying it? Докато аз искам да се наслаждавам, се опитвам да се наслаждавам на Кришна съзнание и се питам защо не се наслаждавам. I'm not enjoying it because I'm trying to enjoy it. Защо не се наслаждавам? Защото се опитвам да се наслаждавам. Instead of trying to be the enjoyer of Krishna consciousness, if I try to see that Krishna enjoys the way I do my service. Вместо да се опитвам да се наслаждавам, аз трябва да се опитвам да правя така, че Кришна да се наслаждава на моето служение. I should do my service not to please myself, but to please Lord Krishna. Аз трябва да върша своето служене не за да удовлетворя себе си, а за да удовлетворя Бог Кришна. To please the spiritual master. Да удовлетворя духовния учител. Who's the representative of Krishna. Който е представител на Кришна. If I do my service for their pleasure, for Guru and Krishna's pleasure, ако върша своето служене за тяхно удоволствие на Гуру и Кришна, completely and purely, изцяло и чисто, do you know how much pleasure you will then taste? Знаеш ли колко удоволствие ще вкусиш тогава? You will then taste unlimited pleasure at every minute. Тогава във всяка минута ти ще изпитваш безгранично. The key is you have to always think, how can I give pleasure to the spiritual master and to Krishna? Ключът е винаги да се стремиме да доставим удовлетворение на духовния учител и на Кришна. That's the key. Това е ключът. Think of giving pleasure, not getting pleasure. Да мислиме как да дадем удоволствие, не как да получим удоволствие. If you try to get pleasure, that's material desire, actually. Ако човек се опитва да постигне удоволствие, това е материално желание. Even if it's in Krishna consciousness, it's like sattva guna. Дори в Кришна съзнание, това е като сатва гуна. You still have some desire to get something for yourself. Ти все още имаш някакво желание да получиш нещо за себе си. You know the story of the gopis and Krishna's headache? Знаеш историята за гопите и главоболието на Кришна? See, they didn't mind if they had to go to hell. As long as Krishna is pleased, that's what counts. Те нямали нищо против да отидат дори в ада, стига Кришна да е удовлетворен. So a devotee is willing to be in the most hellish, miserable situation. It doesn't matter to him. За един преданен няма значение дали се намира в най-адска ситуация. If Krishna can be satisfied by that austerity, the devotee will be very happy to do that for Krishna. Ако Кришна е удовлетворен от това негово отречение, преданният ще е много щастлив да го направи заради Кришна. So that's the key. Try to always give pleasure to Krishna and to Guru, and then your happiness will be unlimited. И това е ключа. Опитай се да доставяш винаги удоволствие на Гуру и на Кришна и твоето щастие ще бъде безкрайно. Any other questions? Yes. Какво може да направим, за да подобриме кооперирането между нас, между предано отдадените, когато искаме да напредваме в Кришна съзнание? Какво ни липсва? Всъщност, какво бихме могли още да направим, за да подобриме кооперирането между нас? Това е всъщност. How we can improve our cooperation between the devotees. Yes. The way to improve the cooperation between the devotees, this is a very, very important question. Това е много важен въпрос за подобряване на кооперирането между преданите. This is one of the most famous quotes of Srila Prabhupada. Това е един от най-известните цитати на Шрила Прабхупада. Your love for me will be seen by how much you cooperate after my departure. Вашата любов към мен ще си проличи доколко се кооперирате след моето напускане. So actually there is nothing more important than how much we, developing a nice cooperative spirit amongst ourselves. Така че няма нищо по-важно от това да развиеме
кооперативен дух между нас. To have a proper cooperation mood, we have to learn how to have the proper attitude towards the devotees. За да имаме правилно настроение на сътрудничество, на коопериране, трябва да се научим правилно да се отнасяме с преданодани, с правилно настроение. There's three things. There's mind, words, and actions. Има три нива: ум, реч и дейности. If you have the proper attitude towards the devotees, then your words will be very nice, and your actions will be very nice. Ако човек има правилно настроение към преданодадените, тогава неговите думи и дейности към тях ще бъдат. So the first and foremost thing is to cultivate a very wonderful attitude towards the Vaishnavas. Така че първото и най-важно нещо е да се развие едно много хубаво отношение към преданодадените. Therefore, every day we pray, Vancha kalpatarubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namaha. Now, Srila Prabhupada explains that every person has a combination of good and bad qualities. Шрила Прабхупада обяснява, че всяка една личност има комбинация от добри и лоши качества. And even devotees, they also have bad qualities. As they are gradually getting rid of them, they still have bad qualities. Дори преданодадените още имат лоши качества, опитвайки се да се отърват от тях. Until they become completely 100% pure, there's always some degree of bad qualities in the devotees also. Докато не станат 100% напълно чисти, тогава до някаква степен все още има лоши качества от преданодадените също. So we should understand what is the proper attitude we should have for the devotees, good qualities and their bad qualities. И ние трябва да разберем какво трябва да е правилното настроение към добрите и лошите качества на преданодадените. Prabhupada explains in the Chaitanya Charitamrita that devotees should be like a honeybee. В Чайтания Чаритамрита Шрила Прабхупада обяснява, че преданодаденият трябва да бъде като една пчела. Not like a fly. А не като муха. The fly immediately wants to know where is stool. Мухата веднага се насочва към изпражнението. Do we see the honeybee going for the stool? Виждали сме някога една пчела да се насочи към изпражнението? Or do we see the flies going for the honey? Или виждали сме мухи, които да събират нектар, мед? No. So we have to be like honeybee. Ние трябва да бъдем като пчелите. This is the quality of the spiritual master. Това е едно от качествата на духовния учител. Even though he chastises the students, he's actually seeing their good qualities. Въпреки че той понякога порицава своите ученици, той винаги вижда добрите качества от тях. That are buried beneath the bad qualities. Които са като погребани под лошите качества. When he chastises the students, all he's trying to do is clear away the bad qualities, so the good qualities will be fully manifest. Когато той окорява или наказва учениците си, това е за да изчисти лошите качества, за да могат добрите да се проявят. So we have to always be in the mood of seeing the good in the Vaishnavas. Това ние винаги трябва да сме в това настроение да виждаме доброто у вайшнавите. Actually, your question is very short form answered by Narottam Das Thakur. Всъщност, твоят въпрос получава много кратък отговор от Наротам Das Thakur. Anande bolo hari bhaja vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman. He says you should ecstatically chant Harinam. Той казва, вие трябва екстатично да възпявате Харинам. You should worship that most sacred abode, Sri Vrindavan Dham. Трябва да обожавате тази най-свята обител Шри Вриндаван Дам. And you should worship the lotus feet of Sri Guru and the Vaishnavas. Трябва да и също така да обожавате лотосовите нозе на Шри Гуру и Вайшнавите. So it's not only the Guru's lotus feet are worshipable. Не е така, че само лотосовите нозе на Гуру са обожаеми. The lotus feet of all Vaishnavas are worshipable. Лотосовите нозе на всички вайшнави са достойни за обожание. So in this mood we should always be worshipping the Vaishnavas. В
това настроение ние винаги трябва да се опитваме да обожаваме вайшнавите. That somehow or other, in spite of my innumerable disqualifications, I have been blessed with the opportunity to live in the company of the devotees. По един или друг начин, въпреки моите безбройни липса на качества, аз съм благословен да съм в общуването на преданните. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Kais, Sadhu Sangha, Lavamatra, Sarva Siddhi Hoy. That the devotee association, it is declared in all the scriptures, devotee association is so powerful that even one lava, 1/11th of a second of that association will bestow all perfection. Във всички свещени писания се обяснява, че общуването с преданодание е толкова могъщо, че дори 1/11 част от секундата такова общуване може да донесе цяло съвършенство. So we have to always beat our rascal mind with shoes, not to find fault with devotees. Ние винаги трябва да биеме нашия негоднически ум с обувки, така че да не намират грешки определени. To always see and appreciate their wonderful divine qualities, винаги да виждаме и да цениме which are becoming more and more manifest every day. техните божествени качества, които се проявяват все повече и повече всеки ден. As the anarthas gradually go away. Когато анартите постепенно се изчистват. So that's the answer. Значи това е отговора. Now you must practice. Сега обаче трябва да be an example for the whole temple. Да прилагаш и да станеш пример за целия храм. So that everyone will be inspired by your sadhu attitude. И всички да бъдат вдъхновени от твоето. And they all become sadhus just by your inspiration. Всички да станат саду поради твоето вдъхновение. Аз го приемам като благословия. He accepts it as a blessing from you. He accepts it as a blessing from you. It is the blessings of Prabhupada. I'm just passing on the mercy of Prabhupada. Аз просто предавам благословиите на Прабхупада. Prabhupada's mercy is inconceivable. Amazing mercy. Милостта на Шрила Прабхупада е невъобразима, удивителна. Next question. What does it mean to be? What does it mean to chant? To be absorbed in chanting, in purely chanting? Okay. How to attain that? Yes. Question is, what does it mean to be absorbed in pure chanting? How do you attain that pure chanting? Въпросът е как човек да бъде погълнат какво означава човек да бъде погълнат от възпяването и как да се издигне до чистото възпяване. Well, we learned from Srila Prabhupada, who would always have the 10 offenses described at initiation ceremonies. Ние научаваме от Шрила Прабхупада, който винаги на всяко посвещение, церемонията той обяснява 10 оскърбления. We learn from Srila Prabhupada's example that when we give initiation, we also describe the 10 offenses. It's a standard thing that we do at initiation ceremonies, is we describe the 10 offenses against the holy name. Едно стандартно нещо, което се прави по време на посвещение, по примера на Шрила Прабхупада, се обясняват се 10 оскърбления срещу святото име. So that's what you have to be working on. If you want to become fully absorbed, if you really want to taste the full nectar of the name, you have to make sure you're avoiding all the offenses. Това, което трябва да направиш, за да се потопиш изцяло в нектара на святото име, ти трябва да се стремиш да избягваш тези оскърбления. There's 3 different levels of chanting. There's offensive chanting. Има 3 нива на възпяване. There's the clearing stage. Оскърбително възпяване, пречистващ етап. And there's the offenseless stage. И етапа на без оскърбление. As soon as you make even a slight amount of progress, you're already on the clearing stage. Веднага, щом направиш дори най-малък прогрес, ти си вече на втория пречистващия етап. In other words, you're not even if you become 1% absorbed in pure chanting, you're 1% pure. That means you're not completely offensive anymore.
Now you're only 99% offensive. Дори човек само 1% да стане чист, това значи, че вече не си изцяло оскърбителен, само 99%. So that's a great thing to have 1% purity is a big relief after being 100% contaminated. Now to have even 1% purity, that brings a great relief and a great encouragement to the living being. Това е голям прогрес, бидейки 100% оскърбителен, сега вече 1% напред, това дава голямо облегчение, голямо окуражение на живото същество. And that becomes an inspiration. Well, this is so wonderful to have 1% purity. Let me go up to 2% and taste even more nectar. И живото същество тогава си мисли, това е толкова хубаво, 1% чистота, нека си издигна до 2% да вкуса още повече. So in this way, the more you make advancement in Krishna consciousness, the more your heart becomes purified, the more you become enlivened. This is so wonderful. I want to advance more and more and more and more. И колкото повече вкусва човек от този нектар, той си мисли, че Кришна съзнание е толкова прекрасно и иска да напредва още повече и повече. This is why we tell all the devotees, stick to your initiation vows. Ето затова казваме на всички предано дани да се придържат към обетите на посвещението си. Don't ever neglect to chant your 16 rounds to follow the principles. Никога не пренебрегвайте 16-те си кръга и 4. Because you're building up potency, you're building up spiritual momentum that's going to get you more and more and more and more absorbed in the name. Защото вие изграждате духовна потенциал, който ще ви помогне все повече и повече да се потопите в. So finally you reach the platform where you're chanting, you get to finally 99% pure and 1% impure, and finally you get rid of that last 1% of impurity. И постепенно стигате до етап, в който 99% си чисти, 1% нечисти, и постепенно и този 1% се изчиства. Someone may argue, they may say, well, Sankarshan Prabhu, why are you, this is pie in the sky, we can't really expect to become pure. I mean, as long as we just hang on and somehow hang on and, expect Krishna's mercy at the time of death, why are you saying we should become completely pure? Някой може да попита защо Санкаршан Прабhu казва, че ние трябва да станем 100% чисти. Това не е ли някакъв... Someone might criticize me for promoting, 100% purity. Някой може да ме критикува за това, че пропагандирам 100% чистота. But I'm just passing on what Prabhupada personally told me in a letter. Но аз просто повтарям това, което Шрила Прабхупада лично ми каза в едно писмо. You want to blame someone, blame Prabhupada. Ако искате да обвините някой, обвинете Прабхупада. He told me, he said, now you just qualify yourself to see Krishna face to face. Той ми каза сега се квалифицирай, така че да можеш да видиш Кришна лице в лице. He ordered me to qualify myself to be able to see Krishna face to face. Той ми заповяда да се квалифицирам да мога да видя Кришна лице в лице. So what degree of purity is required to see Krishna face to face? И каква степен на чистота се изисква, за да може да бъде видян 50%? Кришна лице в лице? 50%? 75%? 75%? How about 99.9999999%? No. Какво ще кажете за 99%? Well, Prabhupada ordered me to become 100% pure. Прабхупада ми заповяда да стана 100% чист. And I'm sure that I wasn't the only one that he wanted to do that. И аз съм сигурен, че аз не бях единствения, на който I'm sure that he wants each and every one of us to come to the position of 100% purity. Аз съм сигурен, че той иска всеки един от нас да стигне до тази 100% чистота. So you have to become very enthusiastic to become a pure devotee. И значи ти трябва да станеш много ентусиазирана да станеш чиста преданна. And understand full well that the quality of your rounds will make you or break you on the pathway to perfection. И трябва да разбереш, че качеството на твоите кръгове или ще ти помогне да се усъвършенстваш, или ще ти... So you have to put complete love and devotion into your chanting. Така че ти трябва да извършиш своето мантруване с пълна любов и преданост. I recommend get your chanting done as early as possible every day. Аз ти препоръчвам да си свършваш кръговете колкото е възможно по-рано всеки ден. For householders who live outside the temple, I tell them chant your round before you take breakfast and finish all your rounds before you take breakfast. За семейните, които живеят извън храма, аз им препоръчвам всички да си свършват всички кръгове. You're living in the temple, there's so many other services, but get them done as early as you can. The best thing is to have them done before the sun comes up. В
храма пък има много други служения, затова най-добре кръговете да свършат преди изгрева на слънцето. Because it's much easier to dive into the nectar in the early morning hours. Защото е много по-лесно човек да се потопи в нектара в сутрешните ранни часове. Once the mode of passion kicks in at sunrise, then it's more difficult to chant. Веднъж, щом слънцето изгрее и гуната на страстта започне да се проявява, тогава мантруване става много трудно. Before sunrise, it's much easier to dive into the sweet nectar of the name. Преди изгрева на слънцето е много по-лесно човек да се потопи в нектара на святото име. Any other question? Други въпроси? Alright. Шишаш тук се обяснява как постоянно може да се възпява святото име. Но това е много висок стандарт. Нещо, което докато работим е доста по-трудно, докато мантруваме, нали, мантруваме Харе Кришна. Но докато работим или сме заети с други дейности, или пък вечер докато спим, как нещо, което ни помогне. His question is about constant chanting. Constant chanting. Yes. He says. Yes, Prabhupada ordered we must chant 24 hours a day. Прабхупад ни е казал, че трябва да възпяваме 24 часа на ден. But you have to understand what is the meaning. Но трябва да разбереш добре какво е значението. Actually, Prabhupada told us that chanting is chanting, reading is chanting, serving is chanting, honoring prasadam is chanting. Шрила Прабхупад ни обяснил, че мантруването е мантруване, четенето е мантруване, служенето е мантруване, прасадам, приемането е мантруване. He says everything is chanting except for sleeping. That is waste. Той казва, всичко е мантруване, с изключение на спането. Това е загуба на време. So, you have to chant constantly. You can take some rest, whatever rest you need, so you can continue chanting constantly. Така че ти можеш да починеш малко, колкото ти е необходимо, за да можеш да продължиш да мантруваш постоянно. Point is, you have to always be engaged in Krishna's service. Това, което е важно, е винаги да си ангажиран в служене на Кришна. With your tongue, with your ears, with your mind, with your hands, with your legs, with your belly, everything. Always engaged in Krishna's service, 24 hours a day. Винаги 24 часа да си ангажиран в служене на Кришна с всичките си сетива. Do not leave any gaps for Maya. Да не оставаш никакви пролуки за Мая. Indriyanam hi charatam yanmano nubdiyate. Even one of the senses in which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Дори само едно сетиво, върху което ума се фокусира, може да отклони интелигентността на човек. So whatever you do, don't leave any gaps for Maya Devi to get in, sneak in there and grab you. Така че каквото и да правиш, не остави никакви пролуки за Мая Деви да се промъкне и да те хване. It's like especially in the cold northern European countries. They have everything plugged very tightly, so in the winter the cold air doesn't come in. Както в тези северни страни, където е много студено, през зимата те насякъде много добре се изолират, така че да не прониква студено. If there's one hole, then all that cold air will come in. Ако има дори една дупка, тогава целият този студен въздух ще влезе. So in this way you have to keep the cold air of Kali out of your heart. По този начин ти трябва да държиш да далеч студения въздух на Кали, да не влезе в сърцето. Plug up all the holes in your 24 hours so there's no gaps for Maya. Тези свои 24 часа всички дупки да запълниш, така че да няма никакви пролуки за Мая. Alright? Добре. You agree to do that? Съгласен ли си да направиш? Alright, any other question? Друг въпрос. Трудно е толкова... He says he's trying, but it's very difficult because... Всички ние имаме някакви замърсявания и... We all have some contamination. Yes. And even while we chant, Yes. they come up. Yes, yes. He needs time and also association because they're living in another city.
Okay, we means you and your wife? His brother. Oh, brother. Your brother is also a devotee? Аз съм жена му. Oh. He's joking. He says he's his wife. Аз му готвя и He's cooking and cleaning for him. So, yes, it is difficult fight. Да, наистина е трудно. Prabhupada explains to become Krishna conscious is to declare war on Maya. Прабхупада обяснява, че за да стане човек Кришна осъзнат, това означава да обяви война на Майя. So you have to have the vision, the enthusiasm and the determination of a powerful military commander. Ти трябва да имаш ентусиазма, визията, решителността на един могъщ военнокомандващ. You have to arrange every single facet of your life, your 24 hours, in such a way that Krishna is the center. Ти трябва така да аранжираш всеки един елемент, момент от твоите 24 часа, така че Кришна да е в центъра. Yat karoshi, yadasnasi, yajjahosi dadasi yat tapashashi konteya tat kadushva madarpanam. Whatever you do, it has to be for Krishna. Всичко, което правиш, трябва да бъде за Кришна. You must observe everything you do throughout the 24 hours a day. Ти трябва да се наблюдаваш всичко, което правиш през деня. Before you do something, you should ask, is this pleasing to Krishna or not pleasing to Krishna? Преди да направиш нещо, трябва да се запиташ, това, което правя, удовлетворява ли Кришна или не? It's not pleasing to Krishna, you must not do that thing. Ако това не удовлетворява Кришна, ти не трябва да го правиш. If it is pleasing to Krishna, you must do that thing. А ако то удовлетворява Кришна, ти трябва да го направиш. So in this way, and you have to take who's more experienced in Krishna consciousness, you or him? Кой от двамата е повече опит? Or equally. He says it's him. He says it's him. He is more experienced. Well, you have to take he is more experienced, so you have to take guidance from him also. Щом той е по-опитен, значи трябва да приемаш насока от него. If he tells you you're in Maya, you have to take it very seriously. Ако той ти каже, че си в Майя, трябва много сериозно да го приемеш. Don't argue. If he corrects you, you have to take that correction. Не дай да спориш. Ако той те поправи, he's senior to you in practicing Krishna consciousness, so you have to take his instructions. Щом той повече време практикува Кришна съзнание, ти трябва да приемеш неговите инструкции. That will help you. И това ще ти помогне. Don't be proud. Не дай да бъдеш Don't be puffed up. горд и не си. Become humble. Стани смирен. Any more questions? Как да се борим с желанието си за сетивно наслаждение? How to fight the desire for sense gratification. Yes. How to fight the desire for sense gratification. Actually, it's very easy to get rid of that desire for sense gratification. Всъщност това е много лесно да се освободиш от това желание. That is described in the Bhagavad Gita. Vishayavani vardante nirahara shadehina rashavarjam risopyasha parang drishva nivartite. Very simple formula given by Krishna. Бхагавад Гита Кришна дава много проста формула. You simply have to fill your heart with spiritual desires. Ти просто трябва да изпълниш сърцето си с духовни желания. That's all. И това е всичко. You have to find many things that you want to do for Krishna. Ти трябва да откриеш много неща, които искаш да направиш за Кришна. You want to learn verses. Искаш да научиш стихове. You want to distribute books. Искаш да разпространяваш книги. You want to make devotees. Искаш да правиш другите преданно дадени. You want to become expert mridanga player. Искаш да се научиш експертно свириш на мриданга. You want to become an expert cook. Искаш експертно да готвиш. You want to go to Vrindavan. Искаш да отидеш в Вриндавана.
You have to have a heart that is full of so many spiritual desires. Просто сърцето си трябва да изпълня с много духовни желания. You're so busy always trying to fulfill your spiritual desires. Да си толкова зает, винаги опитвайки се да удовлетвориш своите духовни желания. That if any material desires come knocking on your door, че дори да дойде някакво материално желание да почуква на вратата ти, they will read a big sign posted there. Там на вратата да има един голям знак, който да казва: No vacancy. Няма, съжалявам, няма свободно място. Трябва ли да бъде това сърцето ни да бъде изпълнено с такива духовни желания 100%? Сигурност. Should our heart be filled with 100% filled with spiritual desires? Yes? Okay. Why not? Защо не? Това е така. This is wonderful. Let's say someone has a desire that every man, woman and child on this planet should be Krishna conscious. Да кажем, че някой има желанието всеки мъж и жена и дете на тази планета да са Кришна осъзнати. Do you think that's a big enough desire to keep you busy 24 hours a day? Мисля, че това е достатъчно голямо желание, така че да те държи зает 24 часа на ден. Кришна съзнание. That will keep you pretty busy. There's not, to think, that everybody in Sofia should be Krishna conscious. Например, ако си мислиш, че нека всеки в София да стане Кришна осъзнат, това ще държи ли зает? That gives you plenty of room for staying busy fulfilling spiritual desires. Това ти дава така достатъчно място за да That in every home there must be Prabhupada's books. Във всеки дом трябва да има книгите на Прабхупад. So you can go door to door. Do you have Prabhupada's books yet? Може да ходите от врата на врата и да питате: имате ли книгите на Прабхупад вече? I've come to give you Prabhupada's books. Дошъл съм да ви дам книгите на Прабхупад. So in this way you have to have a desire that everyone in Sofia should have Prabhupada's books. Ти трябва да имаш желанието всеки в София да получи книгите на Прабхупад. With that desire, no material desire can come. Ако имаш такова желание, никакви материални желания няма да ти се. If your heart is full with spiritual desire, there's no room for material desire. Ако от сърцето ти е изпълнено с духовни желания, няма да остане място за материални. Next question. Ако имам неблагоприятно общуване, но тези други хора ни помагат в нашето служение, как да процедурим, да избягваме, да му проповядваме, или защото не можем да обясним процес на нашата. If we have unfavorable association, but these people, they are helping us in our service somehow. So how we should proceed? What should we avoid? Very carefully. Трябва да си много внимателен. If you're engaging them in Krishna's service, that's very good, but you have to be very careful that you're not contaminated by them. Ако ти ги ангажираш в служение на Кришна, това е много добре, но трябва много да се пазиш да не те замърсят. Next question. Questions more? Още въпроси? So everyone satisfied now? Всички ли сте доволни сега? Prabhupada one time wrote me a letter. He said that it's my duty. He was saying how it was his duty to answer my questions to my full satisfaction. In other words, he felt a responsibility as the spiritual master to make sure that I was satisfied with the answers. Един път Шрила Прабхупад ми написа писмо, в което той ми каза, че негов дълг е да се увери, че е отговорил на въпросите ми до моето пълно удовлетворение. Той чувства, че като духовен учител това е негов дълг. So that's one thing I learned from Prabhupada. The inquirer has to be satisfied. Това е едно от нещата, които аз научих от Шрила Прабхупад, че този, който задава въпроси, трябва да е удовлетворен. Not that we give some answer and the inquirer remains frustrated. Не да дадем отговор и този, който задава въпроса, да остане неудовлетворен. So if there's no... Yes? Моят въпрос е
как да правим разграничението, точната граница между това да се наслаждаваме на нашето служение към Кришна, как искаме да се служим на Него и как се прелива понякога, че ние искаме това наслаждение. Как да се фиксираме така, че наистина да го правим само за това, без да преливаме в това, че получаваме екстаза от Кришна. How to make the distinction between this mood of trying to enjoy our service to Krishna and to do it without just for his satisfaction. How to Yes. This is a very important question. Това е много важен въпрос. How to make sure that I'm not serving just because I'm enjoying it, or I'm actually serving for Krishna's pleasure. Как да се увериме, че аз не извършвам своето служене, за да му се наслаждавам, а го правя за удоволствието на Кришна? The easy way to find out is if you're asked to do something else, if every service is equally relishable, then you know you're doing it for Krishna's pleasure. Лесният отговор е, ако всяко едно служене еднакво ти доставя удоволствие, това значи, че наистина го правиш за Кришна. If you think, well, this service is very nice, giving, playing the harmonium, that is very nice. Ако си мислиш, ето това служене да свира на хармониум, например, това е много приятно. But cleaning the toilet, that is not very nice. Но да чиста тоалетната, това не е много хубаво. And that means you're doing it for your own enjoyment. Което означава, че ти го правиш за своето собствено наслаждение. If you can equally relish playing the harmonium and singing a bhajan to scrubbing the toilet clean, then you can understand that you're approaching things with the right attitude. Ако изпитваш също удоволствие, когато свириш на хармониум и чистиш тоалетната, може да разбереш, че ти имаш правилното настроение. Да, обаче смисъл, аз мога пак да изчистя тоалетната, но смисъл съзнанието да не е толкова чисто. Как да го направя с чисто съзнание? I can also take the service of cleaning the toilet, but the question is about what about my consciousness? How to do it with the right consciousness? How to put yourself in the right consciousness? Да, как да бъдеш правилно съзнание, когато това ли? Yes. To think that any form of devotional service is the greatest blessing. Всяко едно предано служене, под каквато и да е форма, това е истината, че то е най-голямата благословия. I have been wandering in the cycle of birth and death, suffering for millions of lifetimes. Аз съм се скитал в цикъла на раждането и смърт в продължение на милиони години. Any opportunity to engage in devotional service, no matter what it is the greatest good fortune. Всяка възможност човек да се ангажира в предано служене, каквото и да е то, това е най-голямата благословия, най-голямата щастие. This you must understand. Това е, което ти трябва да разбереш. This you must realize. Ти трябва да осъзнаеш това. So we'll stop here. Ще спрем до тук. We thank you very much once again for your wonderful, loving reception. Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki jai.